दुःखमित्यय माताचार्यं पुत्रायुषामि एवं सर्वभूतेषु मानसंभावये अपरिमाणं नित्यं च सर्वलोकस्मिन् मानसंभावये अपरिमाणं उद्गन्धदोषक्रियं च असम्भावं नवेरं सत्यं चित्तं चरं निसिन्नो वा सयानो वा यावतस्य विकटमितो एतं सदिन्मणित्वय्य ब्रह्मविद्यामिदमाहो विद्यं च अनुपलम्बशीलवादस्त्वयेन सम्पन्नो कामेषु विनय्य एतं मयिजातु तपस्यं पुनरेते एतेन सत्यवच्चेन सर्वदुःखं विनश्यतु तेन सत्यवच्चेन सर्वभयो विनश्यतु एतेन सत्यवच्चेन सर्वरोगो विनश्यतु धम्मो सन्तिस्तिको अकालिको एहिपस्सिको उपनयिको पश्चात्तं वेदितव्यो विज्ञो हेते एतेन सत्येन सुअप्तिरोऽपिन्दकीनो पटलिंशितो धिया चतुर्विभागेभियसस्ततं धियो चतुर्भमं सत्पुरुषं वदामि यो अर्यसत्यानि अवेक्ष्य पश्यति शान्तिसङ्गे रचनं कल्पितं
एतेन सत्येन सुवास्योतो